So see buddies, ഒരു healthy lifestyle follow ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലൈഫിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സീരിയലാണ് ഓട്സ് ആൻഡ് there is no doubt it's a good source of complex carbs and healthy fiber. But നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വഴിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. It also contains something called phytic acid. Phytic acid is a kind of compound which is found in oats and other grains. അപ്പോൾ phytic acid contents ഉള്ള ഫുഡ്സ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയന്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കില്ല. മെയിൻലി ഫോർ certain minerals like zinc, iron and calcium. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ then what's the point of eating it guys? But don't worry guys, there are ways to reduce the phytic acid content from oats so that you can make sure you are getting the most out of it. The first and most effective method നിങ്ങൾ oats overnight soak ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. By doing this will help oats break down its phytic acid content. Second method എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ oats dry roast ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പല റെസിപ്പി വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓട്സ് വെറുതെ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് എടുത്ത് ഡംപ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ദിസ് വിൽ നെവർ ഹെൽപ്പ് ഓട്സ് റിലീസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ്. നിങ്ങൾ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് എങ്കിലും ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 to 3 hours എങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഗൈസ്. At the end of the day, dry roasting method അത്ര effective അല്ല as compared to soaking. So soaking is the ultimate method. So try these strategies in your oats meal and get the full nutritional potential of oats. And also embrace the versatility of oats in many more recipes guys. And I'm a beginner in content creation who's very much passionate about nutrition and fitness. So if my contents make sense, do follow me guys. That will be a great inspiration for me to do more videos like this. Thank you. See you.